Chegannur തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രഖ്യാപനത്തിന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ വാർത്താ സമ്മേളനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ തത്സമയ സംപ്രേഷണം കാണാം. Assembly. The term of the Legislative Assembly of Karnataka is due to expire on 28th of May 2018, and as per the Constitution and the laws, Commission is required to hold an election to constitute new assembly before the expiry of its term, that is before 28th of May. The total number of assembly constituencies there are 224, out of which 36 are reserved for scheduled castes and 15 are reserved for scheduled tribes. As you know, every year we have summary revision of electoral rolls with reference to 1st of January. In Karnataka, this was carried out with reference to 1st January, and the final publication was done on 28th of February 2018. The number of electors in the draft roll were 4.90 crores, in the final rolls 4.96 crores. To be exact, 4,96,82,357. Repeat. In the draft roll, 4.90 crores, and in the final roll, 4,96,82,357. As against 4,36,85,000 voters in 2013 election. Out of this, males 2,51,79,219, females 2,44,76,840. And you will be happy to note that elector population ratio in Karnataka is 72, which is very close to whatever is the ratio of population above 18 years to the total population, and even gender ratio is very close. Like Census 2011 gender ratio is 973, and in electoral rolls it has come up to 972. So it is very close to the ground reality. As regards electoral rolls, we have photo electoral rolls almost 100%. To be exact, 99.47% are photo electoral rolls. Only a few photographs are not available. And electors' photo identity cards have also been issued to 97.46%. However, we also issue photo voter slips 7 days before the day of poll to all the voters, so that to facilitate them to come to polling station and vote. This can be used as even identity document. With the photo voter slip, a voter guide will also be given to each family. This will be in Kannada, and whomsoever wants in English will be in English. As regards polling station, in 2013, 52,034 polling stations were there, and now after this final publication and rationalization of polling stations, 56,696 polling stations are there, an increase of almost 9%. This year, the theme of Election Commission is accessible elections, and therefore we have a special focus on affording convenient registration and voting to persons with disabilities. With that in view, assured minimum facilities at all polling stations have been reviewed by the Commission in their first visit to the state of Karnataka, and you will be happy to note that this aspect is being taken care of by the local administration on top priority. Then voter facilitation. For this, in order to fulfill the statutory requirements under Rule 31 of the Conduct of Elections Rule 1961, and to provide accurate and relevant information for voter awareness and information at each polling station,
The Commission has also directed that uniform and standardized voter facilitation posters shall be displayed on all polling stations for greater facilitation. And voter assistance booth will also be set up at every polling station to augment the voter facilitation. Special arrangements are being made for women. In fact, all women managed polling stations, including the security, will be 5 in every urban constituency and 1 in every rural constituency. So in all, more than 450 polling stations will be managed by all women. As you all know, that Commission had committed to all parties that along with the electronic voting machines, VVPAT shall be deployed in all future elections, and therefore, in line with that decision, all polling stations will have electronic voting machine and VVPAT deployed there. As regards VVPAT counting, the same pilot phase, 1 randomly selected polling station, slips to be counted, will apply here. Then photographs of the candidates will also be available on the ballot, which will be affixed to the electronic voting machine so that every voter can see. This information is very important for the voters, and the Commission would like that through you it reaches all the voters of Karnataka. Then electronically transmitted postal ballot, as notified in 2017, will be available to all service voters and all voters who are serving in Indian missions abroad. Final publication of service voter rolls has been done on 31st January in Karnataka, and continuous updation is on. Then affidavits. As you may be aware that according to judgment of 13th September by Supreme Court, 13th September 2013, it is obligatory for the returning officer to check whether the information required is fully furnished by the candidate at the time of filing of affidavit with the nomination paper, and it should have all the details of antecedents of all the cases, criminal cases where charges have been framed. Then additional affidavit for no dues. This is in pursuance of Delhi High Court's order in Krishak Bharat versus Union of India that for Parliament and State Legislature, an affidavit needs to be filed with no dues so that it is clear that all the utilities, if government accommodation was occupied by the candidate, the no dues certificate is there. Then certain changes have been brought in forms and affidavit in Form 26, which are already there on the Commission's website and have been informed to all the CEOs to be brought to the notice of all the prospective candidates. Now, Model Code of Conduct. As you may be aware that from the day of announcement, immediately, Model Code of Conduct comes into effect immediately. From now onwards, all the provisions will apply to the whole of the state of Karnataka and will be applicable to all the candidates, political parties, state government. The Model Code of Conduct shall also be applicable to the Union of India, Union Government, in so far as announcements, policy decisions pertaining to the state of Karnataka are concerned. Commission has taken certain community people-friendly measures like preventing public nuisance. Commission have instructed that eco-friendly substances must be used for all kind of campaign propaganda material, like use of plastic, polythenes, flaxes. All those things should not be there because these are not biodegradable and cause a lot of environmental hazards. Similarly, use of loudspeakers also is regulated to ensure that people can sleep in night, that it cannot be used between 10 p.m. and 6 a.m. And also
not in the vicinity of certain institutions, especially educational institutions and where people gather together for important deliberations, hospitals, etc. Law and order. This is very important because Karnataka elections have seen certain offences in the past elections, and therefore Commission has decided to deploy adequate central armed police force to maintain law and order, to have area domination, to ensure that people refrain from indulging in any kind of violence or any kind of breaking of law. It will be monitored on regular basis by the CEOs, by the DEOs in districts, and even Commission will be monitoring closely. Then protection of voters of weaker sections. Commission has given directions to all concerned that voters belonging to all weaker sections, especially scheduled caste, scheduled tribe, minorities, women, disabled, they should be provided full protection to ensure that they are facilitated to participate freely, fearlessly in the polling process. Karnataka is also expenditure sensitive state, and therefore election expenditure monitoring, SOP, instructions, guidelines, etc. have been issued in detail, which will be enforced. Flying squads will be there with GPS, so that any complaint coming, it can easily be monitored that whatever spot is in the complaint, the flying squad is going in that direction, so that there is no delay in giving response. Standard operating procedure for seizure and release of cash to avoid any harassment for the normal activities, normal business and social activities is avoided. Whenever people are carrying cash with documents, that need not be seized. However, if documents are not there at that time, it will be seized. But if those documents are produced within time to the committee constituted for the purpose, it will be released forthwith. As you know, for candidates in Legislative Assembly, the ceiling on expenditure is 28 lakhs in Karnataka. There is, however, no ceiling on expenditure of political parties, as is the case for everywhere. The change which recently came in was expenditure incurred on candidates' booth near the polling station. That will be added to the expenditure of the candidate. So it will be accounted for in the ceiling amount. And this is because Commission is providing voter facilitation booth at every polling station, so no candidate needs to put up that booth, because parties were complaining that these booths are set up and then slips are issued with party symbols, name of candidate and all those things. So to avoid that, Commission has put in place this system. Final accounts by candidates are supposed to be submitted within 30 days of declaration of result and within 75 days by the political parties on completion of the elections. Then media. Media has always been friend of Election Commission, and I would urge friends that it all depends on you, that anything going wrong, any aberrations being witnessed, anything which is not according to the model code or according to the laws, instructions, rules, regulations should be highlighted in public domain so that the enforcement agencies, DEOs, Commission can get to know and ensure that immediate effective action is taken. Paid news, media certification and monitoring committees are already in place. The training is going on and most districts it may be completed. They will be ensuring monitoring of the media and cases of paid news in print as well as electronic media.
Pre-certification of advertisement, these MCMC committees will be doing as per the requirement of law, pre-certification of all advertisements in the electronic media. However, as regards print media, you may be aware that Commission has been taking this step in the last 48 hours before the conclusion of poll. So this time also we will be ensuring that that step is taken. Then systematic voters education and electoral participation program has been going on in Karnataka, and just before the polls it has been really stepped up, and a lot of good work has been done. In fact, cricketer Rahul Dravid is their state icon, and a lot of videos, a lot of appeals by him have been telecast, are being shown in social media to motivate young voters to come forward to register and vote. Partnerships have been nurtured with departments, PSUs, civil society organizations for maximum outreach of sweep initiatives and to ensure that participation goes up. Last election, the turnout of voters was around 71.45%, and efforts are on that this should increase. Training. Commission attaches utmost importance to training of poll officials, observers, micro-observers, polling officers, presiding officers, and also voters, political parties, especially on EVM and VVPAT awareness. A large-scale program is going on. I was reading newspapers from Karnataka, and I found every day, somewhere or the other, this exposure to EVM and VVPAT was going on for sensitizing the voters, for ensuring that the voters have first-hand experience of VVPAT. They also cast a vote and ensure that counting delivers the result as per their voting. Then Commission will deploy observers, general observers, as you all know, police observers, expenditure observers, and on sensitive polling stations, critical polling stations, wherever CAPF is not available, micro observers. And new IT applications, you may be aware because these are quite routine ones. Samadhan for public grievance redressal system. Then Suvidha for single window permission to candidates and political parties for holding public meetings. That within 24 hours you should give the permission by having all the concerned officials at RO's office and delivering the permission within 24 hours. Sugam for vehicle management system. Then webcasting and video CCTV coverage. That will also be there on the polling stations where other arrangements are inadequate. The dates have already been announced as you are speaking. Even the BJP leader said We'll listen to you and then. 12th is the date of voting. 14th is the date of voting. 10 minutes before. it's coming from all over Karnataka. Karnataka media. This is a tweet which says that Amit Madhya we can the voting is on 12th and counting is on 18th. 18. Just listen to me and then you will be clear about it. It seems that the political parties already. Sir, how come this is very serious? No, it is very serious. उमेश पता करिए इसे लेके देखिए क्या हुआ है पता करवाइए अभी मैं अनाउंस करता हूँ तो उसके बाद आपको पता लग जाएगा कितना सही है कितना नहीं है ना ये पता लग जाएगा because people can have conjectures and you cannot stop conjectures, but certain things may have leaked for which election commission will take appropriate action. About conduct of election officials, commission has always been saying that they must display absolute neutrality, impartiality, and discharge their duties without any fear or favor. Then poll day monitoring system, all electronic media monitoring and other monitoring of grievances, etc. will be conducted as was being done usually. Now, the schedule.
The Commission, after considering all relevant aspects such as climate, academic and examination calendar, major festivals, prevailing law and order situation in the state, availability of central police force, time needed for their movement and induction, de-induction, transportation, and timely deployment of forces and in-depth assessment of other relevant ground realities while scheduling the polling. The Commission, after considering all relevant aspects, has decided to recommend to the Governor of the State of Karnataka to issue notification for the general elections under relevant provisions of the Representation of People Act 1951. The Commission seeks the active cooperation, close collaboration and constructive partnership of all the esteemed stakeholders, including political parties and media, in the electoral process and strives to employ the General Assembly elections, employ the collective synergies towards delivering a smooth, free, fair, peaceful, participative and festive election in Karnataka. Now the dates. Date of issue of notification, 17th April 2018. So one phase. Pardon? One phase election. It is a single phase election because when Commission visited Karnataka, almost all the parties were of the view that it should be a single phase election, and therefore, keeping in view their demand, it is single phase election with notification on 17th April 2018. Last date of nominations 24th April 2018. Date of scrutiny of nominations 25th April 2018. Last date for withdrawal of candidatures is 27th April 2018. Now your issue comes. Date of poll is 12th May. Yeah. Date of counting is 15th May. Oh, too bad. They got it. They got it wrong. Thank you very much, sir. Right? So, let us discuss Karnataka first and then, yeah, please. ये प्लीज क्लियर कर दें कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि चुनाव आयोग ने अभी तारीख का ऐलान नहीं किया और बीजेपी के मीडिया सेल के हेड अनाउंस कर रहे हैं। इस पे कोई स्ट्रिक्ट एक्शन आप कह रहे लेंगे, क्या एक्शन लेंगे? Definitely. ऐसा कोई ट्रेंड वो किसी एक चैनल को कोट कर रहे हैं। Definitely, it will be investigated, and when investigation delivers certain facts, its responsibility and whatever action legally and administratively befitting to the occasion will be taken. Please rest assured. सर, इसको हिंदी में बता दिया। ऐसा पहली बार हुआ है कि इलेक्शन कमीशन की औपचारिक ऐलान से पहले ही बाकायदा पुलिस करके पॉलिटिकल पार्टी का इस पर कानून के अनुसार प्रशासनिक दृष्टि से कठोरतम कार्रवाई करने में कमीशन बिल्कुल हिचकेगा नहीं। इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी फैक्ट्स आते हैं, जो भी जिम्मेदारी तय होती है, उसके आधार पर। Now that you are board of conduct is come, now my question is, if any related to other states, central government can announce, because the Kaveri Management Board still pending, the court is given the 3 weeks time, so it's going to end on the 31st. So it can be Government of India can announce the Kaveri Management. It will come under the Election Commission Board of Conduct. Whatever is the direction or order of the Honorable Court and compliance thereof, Commission and the MCC doesn't come in the way. Uttar Pradesh, Kerala, Okay, Neeraj. ये है कि ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी और जेडीएस के लिए, और आमतौर से विपक्ष जो है आप लोग ईवीएम पे एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे एक
विधानसभा की एक मतदान बूथ को लिया है पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर वीवीपैट की पर्चियों की गिनती के लिए। आप लोगों ने कहा था कि बाद में इसको रिव्यू किया जाए। क्या ये बेहतर नहीं होता कि इसी चुनाव में खासकर आप लोग 5% या 10% वीवीपैट की पर्चियों की गिनती कराते तो विपक्ष का विश्वास और बढ़ता? आपने अच्छा सवाल पूछा है। कमीशन ने भी विचार किया इस मुद्दे पर, लेकिन जिस तरह का अभी तक का अनुभव आया है और जिस तरह के अभी तक रिजल्ट्स भी मिले हैं, उससे कमीशन को ये लगा कि एक बड़े स्टेट में एक और ये पायलट फेज जारी रखें, उसके बाद इस पर कॉल लेंगे। सर, सोशल मीडिया काफी एक्टिव है, इस वजह से वहाँ पर काफी ऐसे मैसेजेस भेजे जाते हैं जो पॉलिटिकल बायस होते हैं। उनकी रोकथाम के लिए क्या कोई टीम तैयार की गई है या फिर बायस न हो इसलिए कोई ऐसा कार्रवाई करने की बात? कमीशन इस बारे में बिल्कुल जागरूक है। कमीशन ने सोशल मीडिया पॉलिसी भी फॉर्मुलेट की है। कमीशन ने सोशल मीडिया हब भी स्थापित किया है कमीशन में, और ये लोग पूरी तरह से जागरूकता से सोशल मीडिया के बारे में क्या क्या इंटरवेंशन होना चाहिए, कैसा करना चाहिए, किस तरह से हम अपने इलेक्शंस को इस तरह के एडवर्स इफेक्ट से बचा सकते हैं, वो सब कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ कमीशन आपके थ्रू कर्नाटक के जो हमारे आईटी कैपिटल मानी जाती है, वहाँ के सारे आईटी प्रोफेशनल्स और उन सबसे अपील भी करना चाहेगी कि वॉट एवर इज विद इन देयर रीच to safeguard that Karnataka elections are totally immune to any such adverse effect of malicious, divisive or targeted campaign through social media connected with any harvesting of data or anything. If they can take care of it, it will be a great service to strengthen democracy in India, not even in India but even globally, because there have been talks that this has happened in some developed countries' elections also. सर, रिसेंटली आपको बेंगलुरु गए थे, तब आप अनाउंस किए थे अप्रैल 15 को कर्नाटका का इलेक्शन को अनाउंस करने जा रहे हैं, क्या ये रिपोर्ट हुआ है? Actually, this is a misjudgment by the honorable correspondent. I had said that Commission announces the election schedule keeping in mind the academic examination schedules, because we would not like to come in the way of students, because it is their future which is at stake. When he asked when the exams will be over, I said 10th or 11th. I didn't know exactly, but now I can say that 8th April, even IIT JEE will be over there. It will be only evaluation which will be conducted. Keeping that in view, it was a conjecture that it will be announced after 11th, so any date could be announced. Okay. मेरा सवाल ये है कि आमतौर पर धर्म का इस्तेमाल करने की बात को चुनाव आयोग इजाजत नहीं देता है चुनाव में। कर्नाटक में लिंगायत धर्म की मान्यता देने की बात कर रही है, क्या इस पर चुनाव आयोग रोक लगाएगा कि इसका इस्तेमाल किया जाएगा नहीं किया जाएगा इलेक्शन के दौरान? अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुआ है। अभी किसी भी तरह की कोई भी कंप्लेंट ऐसी आने पर इलेक्शन कमीशन उस पर विचार करेगा, परीक्षण करेगा और उस पर जो भी उचित होगा वो कार्रवाई करेगा। हाँ, साइमल्टेनियस इलेक्शन पर कमीशन से जानकारी ली गई थी, राय ली गई थी, वो 2015 में कमीशन ने उपलब्ध करा दी थी कि इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इस तरह के लीगल अमेंडमेंट्स ये जरूरी हैं। अगर वो सब हो जाते हैं तो लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट ऑफ मशीन्स, ऑफ पोल पर्सनल, ऑफ CAPF वो पूरे होने पर कमीशन साइमल्टेनियस इलेक्शन कराने के लिए सक्षम होगा। लेकिन उसके बाद से कोई ऐसे अमेंडमेंट्स अभी तक हुए नहीं हैं, इसीलिए जितने भी इलेक्शन अभी हो रहे हैं सब अपने टाइम से जो भी करंट कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल फ्रेमवर्क है उसके अनुसार हो रहे हैं।
Actually, again the facts are. you can't put the cart before the horse unless the facts are known, unless the culpability, the intention, criminality is known. How can you decide what action will be taken? So let the facts come on investigation. Whatever it deserves will be strictly dealt with. सर ये डेट अगर पहले से पता हो, एकदम से आगे उसके पहले तो आपकी डेट जो है इसका मतलब वो उससे बिल्कुल मैच कर रही है, दो दिन इस डेट को आप चेंज करेंगे एक्शन में क्यों नहीं, क्योंकि उनको तो बहुत पहले से पता है कि डेट जिस दिन चुनाव होना और इस दिन काउंटिंग होनी है। तो आपकी पूरी नहीं, कहाँ मिला काउंटिंग का? अब तो कह रहे थे काउंटिंग दिन अगर हमसे कोई पहले से पता है तो आपकी ये गलत है, क्योंकि पहले तो ये तय ही नहीं था। इसलिए अभी हमें फैक्ट्स आने दीजिए, इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, उसके बाद ही कुछ तय हो पाएगा कि क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए। चेंज भी हो सकती है। वन कैन कमेंट ऑन दैट। सर मेरा सवाल एक क्लैरिटी के लिए है, सोशल मीडिया को लेकर कर्नाटका चुनाव में क्योंकि इतना बवाल मचा हुआ है, इसमें मैं पूछ रहा हूँ कि कर्नाटका चुनाव में क्या इलेक्शन कमीशन का कोलैबोरेशन रहेगा सोशल मीडिया वेबसाइट के साथ कर्नाटका चुनाव? किसी भी तरह की कोई भी एबरेशन वाली एक्टिविटी होने से मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग हम रोक नहीं देते हैं। आप देखिए ना, कई बार बैंक से फ्रॉड हो जाते हैं, कई बार और चीज़ों में हो जाते हैं, लेकिन उससे क्या नेट बैंकिंग या ये सब हम बंद कर देते हैं? ऐसा नहीं होता। सोशल मीडिया इज नाउ ए रियलिटी एंड लॉट ऑफ पीपल आर involved in it. They are getting information. All those things are happening. So with all precautions at our command to prevent any adverse effect on our elections, electorate or their judgment. Yeah. So Facebook remains your social media partner. It is. We have a Facebook page and we are handling with that. सर इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है बालकृष्ण वास्तव से। आपने कहा कि सोशल मीडिया पर जो मैसेजेस आते हैं उसकी तो मॉनिटरिंग आप ऑलरेडी करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि रिसेंट टाइम में कुछ इस तरह के आरोप आए हैं कि पॉलिटिकल पार्टी के ऐप जो है वो यूजर्स के डेटा चुरा रहे हैं और उसका इस्तेमाल वोटर्स को टारगेट करने में कर रहे हैं। क्या आप अपनी जो जांच का दायरा में इसको भी शामिल करेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज लोगों के डेटा चुरा करके हार्वेस्टिंग करके उसका इस्तेमाल न करें? देखिए, कोई भी टेक्नोलॉजी जब धीरे धीरे इवॉल्व होती है, इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं, तो उनके उपाय भी हम लोग सोचते हैं और उनको करते हैं, जिससे कि जो गलत हो रहा है उसमें वो ना हो सके। बाकी जो उसकी पोटेंशियलिटीज़ हैं, जो यूटिलिटीज़ हैं, वो भी हार्नेस होती रहें। इन उत्तर प्रदेश एंड केरला बाइपोर्ट की जांच होगी करेंगे। आप कोई टीम बनाएंगे जो इस बात की जांच करें कि पॉलिटिकल पार्टी लोगों से डेटा चुरा करके उसकी कैंपेनिंग। मैंने बता दिया ना कि जांच अलग से करने की इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत मेजर इशू है, ये तो बड़ा ग्लोबल इशू है। सर सवाल है कि क्या पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल इंडिविजुअल के जो ऐप हैं उनको लेके कोई नई गाइडलाइंस इसी इशू करने के बारे में विचार कर रहा है, क्योंकि ये सीधे सीधे यूजर को जो वोटर है उसको टारगेट करता है। आपने जो ये पूछा है इसके बारे में हमारा सोशल मीडिया हब देखेगा और जो भी वो रिकमेंड करेंगे उस पर कमिशन विचार करेगा। यूपी एंड केरला टू बाइपोर्ट्स आर रिक्वायर्ड, आर यू अनाउंसिंग दैट आल्सो टुडे? नॉट हियर। कर्नाटक अवेयरनेस ऑब्जर्वर की नियुक्ति आप लोग करते थे, या उसको खत्म कर दिया वोट परसेंट बढ़ाने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है, खत्म नहीं किया है। कर्नाटक वैसे भी ऐसा माना जाता है कि बहुत ज़्यादा डेवलप्ड स्टेट है और अवेयरनेस ऑब्जर्वर जो है वो कंटिन्यू रहेगा और आगे स्टेट्स में इलेक्शंस होंगे वहाँ डिप्लॉय किए जाएंगे। Okay. Commission has asked for the certified copy of the Honorable Court's order. As soon as we receive that copy, Commission will take a call on that, what future course of action has to be. तो पेड न्यूज के रिलेटेड आज तक इलेक्शन कमीशन ने किसी भी मीडिया के ऊपर कोई कार्रवाई की है क्या? Fortunately, let me tell you that जितने भी केसेस पेड न्यूज के आए उसमें जितने भी नोटिस कमीशन या उनके ऑफिशियल्स ने दिए कैंडिडेट्स को, more than 90% admitted that yes, this was there, so please add this expenditure to our account. Once they admit, then there is no provision of any action.
Sir, on these bypolls, the same dates will be applicable or will this be announced separately? Bypolls are always announced separately by the Commission. So thank you very much and all the best. Thank you. കർണാടക തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപനം നടത്തി മെയ് 12-നാകും കർണാടകത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒറ്റഘട്ടമായി വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കും. ഏപ്രിൽ 24 വരെ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക നൽകാം. ഏപ്രിൽ 17-ന് വിജ്ഞാപനം വരും. 27-ന് നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക പിൻവലിക്കാനുള്ള അവസരം 27 വരെയുണ്ട്. മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറാണ് പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. വോട്ടെടുപ്പ് ഒറ്റഘട്ടമായി നടക്കും. ഏറെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന ചെങ്ങന്നൂർ നിയമസഭാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംബന്ധിച്ച ഇപ്പോഴും അവ്യക്തത നിലനിൽക്കുന്നു. പ്രഖ്യാപനം സംബന്ധിച്ച് നോമിനേഷൻ ഏപ്രിൽ 24 വരെ നൽകാമെന്നാണ് കർണാടക തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. 12-ാം തീയതി മെയ് 12-നാകും വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുക. മെയ് 15-ന് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വോട്ടെണ്ണൽ നടക്കും എന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജെ സതീഷ് കുമാർ ചേരുന്നു. സതീഷ്, ഏറെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്നത് ചെങ്ങന്നൂർ നിയമസഭാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രഖ്യാപനമായിരുന്നു. എന്താണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ? സതീഷ്, കേൾക്കാമോ? രഞ്ജിത്ത്, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഒ.പി. റാവത്ത് അടക്കമുള്ളവർ രഞ്ജിത്ത്, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ചെങ്ങന്നൂർ അടക്കമുള്ള ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നില്ല എന്നാണ്. അതിന് കാരണമായി അവർ പറഞ്ഞത് കർണാടക നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കാനാണ് ഇന്ന് വാർത്താസമ്മേളനം വിളിച്ചു ചേർത്തത്. ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ പ്രത്യേകം പ്രഖ്യാപിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ഈ രീതിയിൽ വാർത്താസമ്മേളനം വിളിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഒരു രീതി കമ്മീഷനില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെങ്ങന്നൂരും അതുപോലെ ഉത്തർപ്രദേശിലെ കൈരാന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പും പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. ഈ രണ്ട് പ്രഖ്യാപനങ്ങളും ഇന്നില്ല എന്നാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. എന്തായാലും കേരളം ഏറെ ഉറ്റുനോക്കിയ ഒന്നായിരുന്നു ചെങ്ങന്നൂരിൽ ഇന്ന് തീയതി പ്രഖ്യാപിക്കും എന്നുള്ളത്. എന്നാൽ കർണാടക നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ തീയതികൾ മാത്രം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ വാർത്താസമ്മേളനം അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ എന്തായാലും മെയ് മാസത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന വിലയിരുത്തൽ ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉടൻ തന്നെ അത് ഒരുപക്ഷെ ഇന്ന് തന്നെ പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകുമോ അല്ലെങ്കിൽ വരും ദിവസങ്ങളിലായിരിക്കുമോ എന്ന കാര്യം ഉറപ്പില്ല. എന്തായാലും ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ കേരളത്തിലെ ചെങ്ങന്നൂർ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടക്കമുള്ളവ മെയ്യിൽ പൂർത്തിയാക്കും എന്നാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ വൃത്തങ്ങൾ തന്നെ നമുക്ക് നൽകുന്ന സൂചന. കാരണം കേരളത്തിൽ ജൂൺ മാസത്തിൽ കാലവർഷം അടക്കമുള്ള പ്രതികൂല ഘടകങ്ങളുണ്ട്. അതെല്ലാം കണക്കിലെടുത്ത് മെയ്യിൽ തന്നെ ഇത് പൂർത്തിയാക്കും എന്നാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കാത്തത് എന്ന് കമ്മീഷൻ വ്യക്തമാക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും കമ്മീഷൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ കർണാടക നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രഖ്യാപനം നടത്താനാണ് വാർത്താസമ്മേളനം വിളിച്ചു ചേർത്തത്. അതുകൊണ്ട് അതിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സതീഷ്, ഒപ്പം നേരത്തെ ചില സൂചനകളുണ്ടായിരുന്നു മെയ് 2-ാം വാരത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ ചെങ്ങന്നൂർ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന്. ഈ കാലവർഷത്തിന് മുൻപ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ പരിഗണിച്ച് ഒരുപക്ഷെ മെയ് 2-ാം വാരത്തിലോ 3-ാം വാരത്തിലോ അത്തരത്തിൽ, അതോ കർണാടക തെരഞ്ഞെടുപ്പിനൊപ്പമോ ഏതായിരിക്കും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ കൂടുതൽ പരിഗണന നൽകുക? രഞ്ജിത്ത്, പലപ്പോഴും ഈ രീതിയിൽ മുൻപ് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും അതിനുശേഷം ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ അതേ തീയതിയിൽ തന്നെ പിന്നീട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം തന്നെ കണ്ടതാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം പലപ്പോഴായി നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടന്ന സമയത്ത് അത് പലയിടത്തും ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ പിന്നീട് ഒരു തീയതിയിൽ, ഗുജറാത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സമയത്ത് പോലും ഗുജറാത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാത്രം മാറ്റിവെക്കുകയും പിന്നീട് ആ ഗുജറാത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മറ്റ് ഹിമാചൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടക്കമുള്ളവയ്ക്കൊപ്പം തീയതി പിന്നീടാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ നടപടിക്രമങ്ങളും വോട്ടെണ്ണലും വോട്ടെടുപ്പും എല്ലാം ഒരേ രീതിയിൽ തന്നെയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരുപക്ഷെ ഇതേ സമയത്ത് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ കമ്മീഷന് ഈ കർണാടക തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ അതേ തീയതിയിൽ തന്നെ വരുന്ന വിധത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടത്താം. അത് പ്രഖ്യാപനം മറ്റൊരു തീയതിയിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ മതി. കാരണം ഏപ്രിൽ 17-നാണ് ഇപ്പോൾ വിജ്ഞാപനം കർണാടകത്തിൽ പുറപ്പെടുവിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് പത്രികാ സമർപ്പണം എന്നത് ഏപ്രിൽ 17-ന് മാത്രമേ തുടങ്ങൂ. സാധാരണ രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ 10 മുതൽ 15 ദിവസം വരെയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിനായി ഇടവേളയുള്ളത്. അത് ഇത്തവണ കർണാടകത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അതിൽ കൂടുതൽ ദിവസങ്ങളുണ്ട്. ഏതാണ്ട് 20 ദിവസത്തിന് അടുത്ത് ഇപ്പോൾ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വരുന്ന 4-5 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ചെങ്ങന്നൂർ അടക്കമുള്ള ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ പോലും ഈ കർണാടക തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതികൾക്കൊപ്പം തന്നെ ഈ വോട്ടെടുപ്പുകൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും. അതല്ല, ഇനി മറ്റൊരു തീയതിയിലേക്ക് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ സാധാരണ രീതിയിൽ
ഒരു സമയത്ത് നടക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളെല്ലാം അതിൻ്റെ വോട്ടെണ്ണലെല്ലാം ഒരുമിച്ച് നടത്തുന്ന ഒരു രീതിയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അല്പം കൂടി കൂടിയാലോചനകൾക്ക് ശേഷമായിരിക്കും അന്തിമമായ ഒരു തീരുമാനം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാവുക. ഈ കർണാടക തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ എല്ലാ മുന്നണികളും വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടെ കാണുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്നെയാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും BJPക്കും കോൺഗ്രസിനും നിർണായകമാണ്. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞത്? എന്തെങ്കിലും പുതിയ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടോ? സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ, അത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറുടെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്? രഞ്ജിത്ത്, കർണാടക തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2 ഘട്ടങ്ങളായി നടത്തുക എന്ന ഒരു ആലോചനയായിരുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ പക്കലുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ സുരക്ഷാ സേനയുടെ ലഭ്യത, അതായത് 2 ഘട്ടങ്ങളായി നടത്തേണ്ടതില്ല, ഒരു ഘട്ടം കൊണ്ട് തന്നെ സുരക്ഷാ സേനയെ ലഭ്യമാക്കാമെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അറിയിക്കുകയും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പോൾ കർണാടക തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പൂർത്തിയാക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏപ്രിൽ 17-നാണ് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിക്കുക. ഏപ്രിൽ 17-ന് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിക്കുമ്പോൾ അന്ന് മുതൽ പത്രിക സമർപ്പിക്കാം. ഏപ്രിൽ 24 വരെയാണ് പത്രിക സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി. ഏപ്രിൽ 25-ന് സൂക്ഷ്മ പരിശോധന നടക്കും. ഏപ്രിൽ 27 വരെ പത്രിക പിൻവലിക്കും. തുടർന്ന് പ്രചരണത്തിന് ശേഷം മെയ് 12-നാണ് വോട്ടെടുപ്പിനായി തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. മെയ് 15-ന് വോട്ടെണ്ണൽ നടക്കും. എന്തായാലും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇന്നത്തെ വാർത്താസമ്മേളനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായത്, ഈ കർണാടക നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ തീയതികൾ അത് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് 4 മണിക്കൂർ മുൻപ് തന്നെ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പുറത്തു വന്നു. ഒരു BJP നേതാവ് അമിത് മാളവ്യ തന്നെ അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു എന്ന ഒരു വിവാദമുണ്ടായി. അതിനു പിന്നാലെ ദേശീയ ചില ചാനലുകൾ ഇത് കാണിക്കുകയും ചെയ്തു, ഈ തീയതികൾ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. മെയ് 12 എന്നുള്ള ഒരു തീയതി, അത് വലിയ ഈ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ തന്നെ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ തീയതികൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഈ രീതിയിൽ തീയതികൾ പുറത്തു വന്നു എന്ന ഒരു ആരോപണം മാധ്യമപ്രവർത്തകർ അവിടെ ഉന്നയിക്കുകയുണ്ടായി. ആ വിഷയം ഉന്നയിക്കുകയുണ്ടായി. അതേക്കുറിച്ച് വിശദമായി പരിശോധിക്കും. എങ്ങനെയാണ് തീയതികൾ അതിനു മുൻപ് തന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ പുറത്തു വന്നത്, അതിൽ വാസ്തവമുണ്ടോ, അത് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ കമ്മീഷനിൽ നിന്ന് ചോർന്നതാണോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിശദമായി പരിശോധിക്കുമെന്നാണ് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കർണാടകത്തിൽ എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും VVPAT മെഷീനുകൾ ഉപയോഗിക്കും. അതായത് നാമനിർദ്ദേശ ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് യന്ത്രങ്ങൾക്കൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ ബാലറ്റിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സ്ലിപ്പ് കൂടി, ബാലറ്റിൻ്റെ ഒരു സ്ലിപ്പ് കൂടി വരുന്ന രീതിയിൽ വോട്ടർമാർക്ക് ആർക്കാണ് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത് എന്ന് അറിയുന്നതിനുള്ള ഒരു സംവിധാനമുണ്ടാകും. സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ ഫോട്ടോ കൂടി ഇവിടെ ഈ വോട്ടിംഗ് മെഷീനിലുണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു ഘടകം. പിന്നെ കൃത്യമായി പണത്തിൻ്റെ ആധിപത്യം തടയുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും. ബൂത്തുകൾ ഒരിക്കലും സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ഉണ്ടാക്കരുത്, ബൂത്തുകൾ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കരുത്. അങ്ങനെ ബൂത്തുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ, പോളിംഗ് ബൂത്തുകൾക്ക് അടുത്ത് പ്രത്യേക ബൂത്തുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചിലവ് സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ ഇതിൽ പെടുത്തും. ഫ്ലെക്സ് അടക്കമുള്ള പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമല്ലാത്ത പ്രചരണ മാധ്യമങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കരുത്, പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കരുത് തുടങ്ങി കർശന നിർദ്ദേശങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ഈ VVPAT മെഷീനുകൾ പൂർണ്ണമായി എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് പൂർണ്ണമായി എണ്ണിത്തിട്ടപ്പെടുത്തുമോ അല്ലെങ്കിൽ വോട്ടെണ്ണലിന് ഈ സ്ലിപ്പുകൾ വോട്ടെണ്ണുമോ എന്ന ഒരു ചോദ്യം ഉയർന്നു. എന്നാൽ അതിനുള്ള പ്രായോഗിക തടസ്സങ്ങളുണ്ട് എന്നായിരുന്നു കമ്മീഷന്റെ മറുപടി. ജെ സതീഷ് കുമാറാണ് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. കർണാടക നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മെയ് 12-ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. മെയ് 15-നാകും വോട്ടെണ്ണൽ നടക്കുക. ചെങ്ങന്നൂർ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രഖ്യാപനം ഇന്ന് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണറുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായില്ല. ഒരുപക്ഷേ കർണാടക തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഒപ്പം തന്നെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പും നടക്കാനാണ് സാധ്യത എന്നാണ് ജെ സതീഷ് കുമാർ ദില്ലിയിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ചും നേരത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഇത്തരം ചില സാഹചര്യങ്ങളാണ് പരിഗണിക്കുന്നതും അതിനൊപ്പം തന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പും വോട്ടെണ്ണലും ഈ ഇത്തരം തെരഞ്ഞെടുപ്പിനൊപ്പം തന്നെ നടത്താനുള്ള ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളും നടത്തുന്ന ചില സാഹചര്യങ്ങൾ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരുപക്ഷെ ആ രീതി തന്നെയാകും ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഇക്കാര്യത്തിലും പിന്തുടരുക എന്ന സൂചന ലഭിക്കുന്നു. ഏതായാലും ഇന്ന് പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായില്ല. പക്ഷേ ഇനി ഏത് നിമിഷവും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രഖ്യാപനം, ഒരു വാർത്താ സമ്മേളനമായിരിക്കില്ല, ഒരുപക്ഷെ ഒരു വാർത്താ കുറിപ്പിലൂടെ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് കർണാടകയിലെയും ചെങ്ങന്നൂരിലെയും UP-യിലെ ഒരു മണ്ഡലത്തിലെയും ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ തന്നെയാണ് സാധ്യത. കർണാടക തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി കമ്മീഷൻ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. മെയ് 12-നാണ് കർണാടകത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുക. മെയ് 15-ന് വോട്ടെണ്ണലും നടക്കും. അതേസമയം ഏവരും ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന ചെങ്ങന്നൂർ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രഖ്യാപനം കമ്മീഷന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായില്ല. കമ്മീഷന്റെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലേക്ക്. Date of issue of notification 17th April 2018. Pardon? It is a single phase election because when Commission visited Karnataka, almost all the parties were of the view that it should be a single phase election, and therefore, keeping in view their demand,
it is single phase election with notification on 17th April 2018. Last date of nominations 24th April 2018. Date of scrutiny of nominations 25th April 2018. Last date for withdrawal of candidatures is 27th April 2018. Now your issue comes. Date of poll is 12th May. Yeah. Date of counting is 15th May. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു വിവാദവും ഇന്നുണ്ടായി. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി കമ്മീഷൻ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് മുൻപ് BJP IT സെൽ മേധാവി തീയതികൾ പരസ്യപ്പെടുത്തതിനെ ചൊല്ലിയാണ് വിവാദമുണ്ടായത്. IT സെൽ മേധാവി അമിത് മാളവിയാണ് ട്വിറ്ററിലൂടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി പുറത്തുവിട്ടത്. മെയ് 12-ന് വോട്ടെടുപ്പും മെയ് 18-ന് വോട്ടെണ്ണൽ എന്നുമായിരുന്നു മാളവിയുടെ ട്വീറ്റ്. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുമെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ വ്യക്തമാക്കി. Definitely it will be investigated, and when investigation delivers certain facts, its responsibility and whatever action legally and administratively befitting to the occasion will be taken. Please rest assured, इस पर कानून के अनुसार प्रशासनिक दृष्टि से कठोरतम कार्रवाई करने में कमीशन बिल्कुल हिचकेगा नहीं. इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी फैक्ट्स आते हैं, जो भी जिम्मेदारी तय होती है, उसके आधार पर. ജെ സതീഷ് കുമാർ ചേരുന്നു ദില്ലിയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങളുമായി. സതീഷ്, ഏവരും ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന ചെങ്ങന്നൂർ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രഖ്യാപനം കമ്മീഷന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായില്ല. അത് ഒരു ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പായതുകൊണ്ട് ഒരുപക്ഷെ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ ഒരു പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകാമെന്ന് കരുതാമോ? കർണാടക തെരഞ്ഞെടുപ്പിനൊപ്പം തന്നെ ചെങ്ങന്നൂർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനാണോ സാധ്യത? രഞ്ജിത്ത്, ഇതിനു മുൻപ് ഇത്തരത്തിൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളോ അല്ലെങ്കിൽ പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പെല്ലാം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ അതിനൊപ്പം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഒരു കീഴ്വഴക്കം പലയിടത്തും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, പലപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിക്കൊണ്ട് ഇന്ന് ആദ്യം തന്നെ ഈ ചെങ്ങന്നൂർ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കർണാടക തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം കർണാടകത്തിലെ ചോദ്യങ്ങൾ കഴിയട്ടെ, കർണാടകത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകാം, അതിനുശേഷം മറ്റ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പറയുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ പ്രതീക്ഷിച്ചത് അവസാനം ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതികൾ കൂടി പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നായിരുന്നു. എന്നാൽ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കൃത്യമായ ഒരു ചോദ്യം കേരളത്തിലെയും അതുപോലെ ഉത്തർപ്രദേശിലെയും ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായപ്പോൾ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ കർണാടക തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനാണ് തീയതി ഇന്ന് വാർത്താസമ്മേളനം വിളിച്ചത്, അതുകൊണ്ട് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നില്ല എന്നാണ്. എന്തായാലും നമുക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ വൃത്തങ്ങളുമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന സൂചനയനുസരിച്ച് ഈ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ, അതായത് കേരളത്തിലെ ചെങ്ങന്നൂരിലും അതുപോലെ ഉത്തർപ്രദേശിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ്, പ്രത്യേകിച്ചും കേരളത്തിലെ ചെങ്ങന്നൂർ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്നുള്ളത് മെയ് മാസത്തിൽ തന്നെ പൂർത്തിയാക്കണം എന്നു തന്നെയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തന്നെ പറയുന്നത്. അതിന് കാലവർഷം അടക്കമുള്ള ഒട്ടേറെ പ്രതികൂല ഘടകങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മെയ്യിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ, അതായത് ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന കർണാടകത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന മെയ് 12 എന്ന തീയതിയിൽ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ചെങ്ങന്നൂരിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താം. അതിന് ഏപ്രിൽ 17 ഈ കർണാടക തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്. അതായത് അന്നു മുതലാണ് പത്രികാ സമർപ്പണം തുടങ്ങുന്നത്. അതിന് ഒരാഴ്ച മുൻപ് വരെ, അതായത് ഏപ്രിൽ 10 മുൻപ് ചെങ്ങന്നൂർ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ പോലും കർണാടക തെരഞ്ഞെടുപ്പിനൊപ്പം ഇത് നടത്താൻ കഴിയും എന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നത്. എന്നാൽ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ എത്തുമോ, ഉടൻ തന്നെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ എത്തുമോ, അതോ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മറ്റൊരു തീയതിയിൽ മെയ് മാസത്തിൽ തന്നെ മറ്റൊരു തീയതിയിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടത്തുമോ തുടങ്ങിയ കാര്യം വ്യക്തമല്ല. എന്തായാലും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, മെയ് മാസത്തിൽ തന്നെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉണ്ടാകും. അതിന്റെ പ്രഖ്യാപനം എന്നുണ്ടാകും എന്ന് മാത്രമേ ഇനി അറിയേണ്ടതുള്ളൂ. തിരിച്ചു വരാം. ഇപ്പോൾ ശ്രീ ജേക്കബ് ജോർജ് ഞങ്ങളുടെ തിരുവനന്തപുരം സ്റ്റുഡിയോയിലുണ്ട്. ശ്രീ ജേക്കബ് ജോർജ്, ഏവരും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന ചെങ്ങന്നൂർ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രഖ്യാപനം ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായില്ല. പക്ഷേ കർണാടകയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ഉറ്റുനോക്കുന്ന ഒരു നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പായി കർണാടക തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും ദക്ഷിണേന്ത്യയിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കുന്ന BJP അടുത്ത ഇലക്ഷനിലൊക്കെ ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിൽ സീറ്റ് കുറയും എന്ന രീതിയിലുള്ള ചില വിലയിരുത്തലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കർണാടകം BJPക്ക് പ്രധാനമാണ്. തുടർച്ചയായ തോൽവികളുടെ പരിക്ക് മറച്ച് ഒരു ഉത്തേജനത്തിന് കോൺഗ്രസിനും സഹായകരമാണ് അവിടുത്തെ ഭരണം നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരു മുന്നണികൾക്കും വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പായി കർണാടകം മാറുന്നു. അടുത്തു വന്ന സർവേകളിൽ കോൺഗ്രസിന് വലിയ മുൻതൂക്കം പ്രവചിക്കുന്നു. ഒപ്പം രാഹുൽ ഗാന്ധി പങ്കെടുക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വലിയ ആൾക്കൂട്ടം, ഇതൊക്കെ കോൺഗ്രസിന് നൽകുന്ന ഒരു ആത്മവിശ്വാസം എന്താണ് കർണാടകയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം? ഇല്ല, കർണാടക ബി ജെ പിയും കോൺഗ്രസും
ജനതാദളും ഒരുപോലെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്നെയാണ്, യാതൊരു സംശയമില്ല. BJPക്ക് അവിടെ ഒരു തിരിച്ചുവരവ് നടത്തണം. അത് BJPയുടെ നിലനിൽപ്പിന്, കർണാടകയിലെ നിലനിൽപ്പിന് ആവശ്യമാണ്. ദേശീയ രംഗത്ത് വലിയ കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും UP പോലെയുള്ള നിയമസഭകളിലേക്ക് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും നേടിയ നേട്ടം ഉറപ്പിക്കണമെങ്കിൽ, ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ഉറപ്പിക്കണമെങ്കിൽ കർണാടക BJPക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പക്ഷേ അവിടെ ഇപ്പോഴത്തെ സിദ്ധരാമയ്യ, കോൺഗ്രസിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി, വളരെ ശക്തമായ രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രങ്ങളിലൂടെ BJPയെ നേരിടുകയാണ്. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ലിംഗായത്ത് വിവാദം, ലിംഗായത്തിനെ ഹിന്ദുമതത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനം സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നു. ലിംഗായത്ത് സമുദായം അവിടുത്തെ കർണാടകയിലെ പ്രബലമായ സമുദായമാണ്, രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനം ഏറെയുള്ള സമുദായമാണ്. പക്ഷേ അതേപോലെ തന്നെ ലിംഗായത്തിലെ സമുദായത്തിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഭാഗം, ഒരു വലിയ വിഭാഗം ആൾക്കാർ ഞങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കളല്ല, ഹിന്ദുമതവുമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ബന്ധമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറി നിൽക്കുകയാണ്. അവരെ അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നിലപാടാണ് ഇപ്പോൾ സിദ്ധരാമയ്യ ഗവൺമെന്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒന്നോർക്കണം, BJPയുടെ നേതാവ് യെദിയൂരപ്പ ഈ സമുദായക്കാരനാണ് താനും. അപ്പോഴാണ് ആ സംഘർഷത്തിന് ഏറെ ശക്തിയുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും ചെങ്ങന്നൂർ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ്, കേരളത്തിലെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് കേരളത്തിലെ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്. BJPക്ക് അവിടെ ഒരു നേട്ടം ഉണ്ടാക്കണം. BJPയുടെ അത്യാവശ്യമാണ്. സംസ്ഥാനത്തേക്ക് കടന്നു വരാൻ ശ്രമിക്കുന്ന BJPയുടെ ഒരു അഭിലാഷം തന്നെയാണ്, ഒരു ഒടുങ്ങാത്ത അഭിലാഷം തന്നെയാണ് ചെങ്ങന്നൂർ പിടിക്കുക എന്നുള്ളത്. കഴിഞ്ഞ തവണ അവിടെ BJP 40,000 വോട്ടാണ് പിടിച്ചത്. ഇപ്പോൾ പക്ഷേ വീണ്ടും സജി ചെറിയാനെയൊക്കെ നിർത്തി CPM അവിടെ ശക്തമായ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കളമൊരുക്കിയിരിക്കുന്നു. കോൺഗ്രസ് ആണെങ്കിൽ AD വിജയകുമാറിനെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നു. അവിടെ ആണെങ്കിൽ വളരെ വളരെ അച്ചടക്കത്തോടുകൂടിയുള്ള പ്രചാരണത്തിൽ 3 കക്ഷികളും ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളെല്ലാം കൂടി നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ദിവസവും നിമിഷവുമാണ് കടന്നുപോയത്. പക്ഷേ ചെങ്ങന്നൂർ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഒരുപക്ഷെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗത്തുള്ളവർക്ക്, സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നിരാശ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമായിരിക്കും. രഞ്ജിത്ത്. ശ്രീ ജേക്കബ് ജോർജ്, കർണാടക തെരഞ്ഞെടുപ്പും ഒപ്പം ചെങ്ങന്നൂർ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശകലനങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ തിരിച്ചു വരാം.